ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ
ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ
ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ
ਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੁਧ ਰਾਗਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸੁਧਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ, ਕਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲ, ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਸੰਤਾਨ। ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਿਹਾਰ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਕਰੀ ਸੁਣੀਐ। ਤੇਰੀ ਗਾਵਨ ਹਾਰ ਗਮ ਤਨ ਪਵਨ ਪਾਈ ਪੈ ਸੰਤਾਨ।
ਆਖਾਂ ਵਿਸਰਮ ਨਾਮ ਆਖਣੀਆਂ ਕਾ ਸਚ ਨਾਮ ਸਜੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੁਖ ਯਤ ਭੁਖਾ ਖਾਈ ਚਲੀਆਂ ਦੋ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰਾ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਚ ਨਾਈ ਰਹਾਉ ਸਜੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਮਣ ਕਾਇਆ ਕਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਟ ਨਾਈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕਾ ਹੋ ਗੁਣੇ ਹੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆ ਦੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਦਿਨ ਦਿਨ ਖੜਕਾ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜ਼ਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਾਦ ਸਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰ ਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਤ ਹਮਰੀ ਰਹ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਬੜ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪ ਤਸ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤ੍ਰਿਗ ਦੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਦੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਾਹੇ ਮੰਜ ਦੋਹੈ ਉਤਮ ਜਾਇਆ ਹਰ ਜੀਉ ਕਰਿਆ ਸਰਬਤੁ ਮਨ ਜੰਤੁ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਾ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੁਖੀ ਕਾਸ਼ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤ ਬਨਤਾ ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੀ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜਿਆ ਹਰਸਾ ਕੋ ਸੰਗ ਬਾਛੈ ਬਜਰੀ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਭਲਾਵੈ ਕਵਣ ਜੋਗਾਵੈ ਮਨ ਮਨ ਸਿਮਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਾਸ ਅਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਦਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਆ ਹਿਰੰਤਨ ਪਾਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਾਸ ਅਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਦਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਆ ਹਿਰੰਤਨ ਪਾਰਿਆ ਰਾਗ ਸਮਾਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿ ਭਾਰਾ ਸਭ ਧਿਆਵਨ ਤੁਧਰੀ ਹਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਭ ਦੀ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਦੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ਹਰ ਧਿਆਵ ਸੰਤ ਦੀ ਸਾਧੂ ਸਾਰਣਹਾਰਾ ਹਰਿ
ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘੜ ਘੜ ਅੰਦਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਦੀ ਹਰਿ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਬਿਲਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖੋ ਗਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰਿ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹਰਿ ਧਿਆਨ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਾਵੇ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਜੀਨ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਦਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨਾ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਨ ਤੁਧ ਜੀ ਅਨਕ ਲੀਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਨੇ ਪੜਨ ਬੋ ਸਿਮਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਭੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧ ਜੀਵ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੋ ਏਕੋ ਸਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵ ਸੋਈ ਵਰਤ ਹੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਹੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੰਡਾ ਸਾਈ। ਜੋ ਤੋ ਭਾਵ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੋਈ ਹਮ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ਸੁਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਭਾਇਆ ਤੁਧਿਆ ਵਿਛੋੜਿਆ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਬਦ ਜੀ ਮਾਹਿ ਦੁਰਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੋੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ। ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖੋ ਖਾਣਾ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸਭ ਪਾਇਆ ਸੱਚੇ ਹੀ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵੇਖਾ ਜਾਣਾ ਸੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰ ਭਇਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵ ਧਨ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਅਗਨੀ ਚਾਲਯ ਦੇਖਾ ਤੈਨ ਡੂਬੀਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਬਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਦ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨ ਭਾਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਭਈ ਬਰਾਬਦ ਮਾਨਕ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਔਰ ਕਾਰ ਤੇ ਤਨ ਕਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸ਼ਰਨ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕਾਇ। ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਾ ਰਹਾਉ।
शर्म जब तब संयम धर्म न कमाया सेवा साध न जानिया हर राया कौ नानक हम निज कर्मा शरण पर की रखो शर्मा। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं चौपाई। पुनरस का काटा शीशा सुखी जोगी सा ओपन विश्वगण दे भाई सब है नाम बधाई नहीं धन धन लोगन के राजा दुष्यंता गरीब निवाजा अगर बबुल के सजन हारे दाजान मोलियो भारे कवे बात बेनती चौबई हमरी कर हादर छाबो मोह चितगी छा तव चरण मन हमारा अपना ज्ञान गुरु बदपारा हमरे दुर्सतम खावा बाबा धर्म बचावा सुखी वसन मोरो पर भारा सेव जग सुभा करतारा भोर छान करता करे सबन को सुनहरे पूर्ण होए हमारी आशा तोर बन की प्यासा तुम छाड़ कोई न त्याऊं जो बचाऊं तुम ते पाऊं सेवक सेवक हमारे तारी चुन चुन शब्द हमारे मारियां आबाद मुझे भरे मन को त्रसन भरिया पूजो सदा हमारे बचा से अस्तु करे और अच्छा राख लो मेरा कणहारे सारे संसारे प्यारे दीन बंधु सुन के हंता तमो बलि चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्म भवतरा काल पाए शिव जो अवतरा काल पाए गर्भ सुंदर का शासन काल का किया तमाशा छौन का जोगी शिव कियो बेरा मंडु थियो जौन काल सर्व स्वारा नमस्कार ताहि हमारा जौन काल शब्द बनायो देव दैन दक्षिण बजायो आदि अंत का अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तेसे को हमारी सर्व बजाई आप समारी शिवकन को सब को सो देव रतन को बलमो बद कियो खटखट के अंतर की जान बले भरे की वीर बशानत चीटी दे कुंज सूला सफर के बाद कर बोला संतन दो पाए ते दुखी सो पाए साधन के सुखी एक एक ही वीर बशान खटखट के बड़ की नाना जब कर करा करतारा बजाता तब दे पारा जब या कर तो कहूँ तुम मैं दे दर्शक हूँ दे देवन सब ताराया मैं अपनी बूझ उचारा तुम सब रहते निरालम जान वेद भेद आलम धर्म कार निर्भकार नाम भो याद नाद संभव ताका बूढ़ जाद भेदा जागो भेद न बात वेदा ताको बरबान हनुमान बूढ़ कर भेद ज्ञान वहाँ देखो कर सदा शरण का चिंतन भय आपे अपनी बुद्ध देती बन भिन्न भिन्न दो देती तुमरा लखन जाय सारा के सदा तुम संसारा एका रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज रसद कीनी पुरखान बाहुर चैनी कहो भोला जाहो बैठा कुम सिमट भयो शंकर कथा सबरी सृष्टि भाई चंभाव्या स्वरूप से भाव भवरक्षा मेरी तुम करो सको भार सिख संघार दोष जिते उठवत दुपाता सर्व लिख करुण गाता जिया तहता शनि परे तिनके दुष्ट दोता हमारे और जम परे तिहारे तिनके तुम संकट सब ठहारे जो पर को एक बार ते की कहल आए रक्षा हुई तन सब काला दोष रे चरण काला कृपा देशन
जाने हर हो ताके ताप तन हर हो हृदय सिद्ध कर्म सब होई तुम साठ सकन कोई एक बार जिन तुम संहारा काल भावते तुम बहारा जिन नर नाम तिहारो का आधार दोष दो तेरा खड़के तमर्शन ते हारिया पादले उपहारी सर्व धर्म हो साई दुष दो तेल बचाई कृपा करी बर माता वरण करा पूर्ण शुभ्राता किल सकल देखो हता दुष दो किनको करता श्री सतवज पाई दे आला बोल करा ग्रंथ तद काला मन पवच पर पावा सोई तू नंद सभ्य पद कोई अड़े सुन गुंजो या सुर सुनो पावई सुन मोग चितलाई चतुरताय आवई धोख तद भव निकटन तन न के रहा हो जो या की एक बार चौपई को का चौपई संगो सत्र साज भण जय सास पंक्ति कह जय भाद्र सुधीर समीरा भारती तंत्र ग्रंथ सुधारा सवैया हाय गहे जाते तुमरे ताते गोवाम कर नहीं मन्या राम रहीम पुराण पुराण एक है मत एक न मान्यो सिमत शास्त्र भेद समय भेद कह मैं गुण नान्यो श्री सपान कृपा तुमरी कर्म न कहो सब तोरे पकान्य दोहरा सगल द्वार पहुँचाड़ कर कहो तुहारो द्वार बाम गए की लादेस गोविंदास तुहार सगल द्वार पहुँचाड़ कर कहो तुहारो द्वार बाम गए की लादेस गोविंद दास तुहार राम कले माला आनंद को ओंकार सदगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सदगुरु मन पाया सदगुरु तुम पाया सहसिति मन मदिया वादाइया राग तन परवार करिया शब्द गाया शब्द गंगावा हरि कहे राम जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सदगुरु मन पाया हे मन मेरे तुम सदा रहो नाले हर नालो तुम मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा काल सब संवारना सवना गला समरन स्वामी सुख मन सहारे कह नानक मन मेरे सदा रहो नाले साचे साहेबा क्या नाम कर तेरा खत्म तेरा सब किछ हाजिर सो पावै सदा शिव सला तेरी नाम मनो सावै नाम जिनका मनुष्य अवधि शब्द कधीरे कह नाम सचे साहेब क्या नाम कर तेरा साचा नाम मेरा आधार सात नाम धार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सुख मन इच्छा सब हो जाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा जिनी वडियाइया कह नानक सुनो संतोष रूप यारो साचा नाम मेरा भार वाजे पंचायत घर सभागा शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंचदूत दास की ते काल कंडक मारिया धुर करन माया तुरन कसे नाम हकै लागी नानक तर सको वातित करन हत वाजी आनंद समोड़ भागी हो सरन पूरे और ब्रह्म प्रभाय त्रे संग सूरे दुख रो संताप त्रे सोने सच्ची बाण संत साधन भय सर से बोर गुप्त ज्ञान सुनते पुनि तुगते भगत सदवर पर भोरे बिनवंत नान गुर चरण लागे बाजे अनहद तोरे मुंदारण मन अपने थाल वितन वस्तु पाइयो सत्संतो विचारो अमृत नाम ठाकुर का पायो जिसका संसदारो जिको भावा जिको पुंचा जिसका होय उधारो ए वस्तु जी न जाय नित नित राखो तारो तम संसार
ਤਰਨ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਪ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਾਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਾਇਆ ਮਹਿ ਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਧੋਨੀਆ। ਧਨਵੰਤੀ ਹਰਿਆ ਪੌੜੀ ਤਿਤਾ ਤੂੰ ਸਮਰਾਟ ਤੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਉਥਾ ਤੇਰੀ ਰਖਦੀ ਉਦਰ ਮਾਹਿ। ਸੁਣ ਕਾ ਜੰਪੇ ਦੂਤ ਨਾਇ ਤੇਰਾ ਛੜ ਜਾਹਿ। ਭੋਜਨ ਬਿਕਮ ਸਭਾ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹਿ। ਜਿਨ ਕੋ ਲਗੀ ਪਿਆਸ ਮੁਤ ਸੇ ਖਾਹਿ। ਕਰਮ ਇਹੋ ਗੁਣ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹਿ। ਸਭ ਸਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਮਾਲੇ ਸਭ ਸਾਹਿ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਇ ਜੀਆ ਤਦਿਆ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਰਾਧਨ ਦੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਦੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਅਤਿਆ ਪਾਈ ਅਠਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੇ ਅਤ ਦੇ ਝਲੇ ਫੇਰ ਕੀ ਸਵਾ ਤਿਆਰ ਮਨ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ। ਸਾਰੰਗ ਸੰਪਦ ਤਾਰਿਆਂ ਸਾਖਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਬਿਦਾਰਿ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਿਰਤੇ ਸੰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਹਾਇ। ਜਨ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਉਪਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦਿਹਾਵਾ ਤਹਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਅੰਤਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦ ਦੇ 40 ਮੁਕਤ ਠੀਕ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖਿਆ ਡਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਅੰਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਰ ਸਿੰਘਾਣੀ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੂਬ ਭਰੀਆਂ ਨਵਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਣਤਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਅੰਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਅੰਤਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ
ਚਿਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇ ਹਰਿਆਏ ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਬਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਖਾਰਮ ਸਿਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ ਰਹਿਤਾਨ ਵਿਵੇਕਦਾਨ ਸਾਧਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾਨ ਦਾਨ ਸਰਦਾਨ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤਾ ਰਖਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਦਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਤਾ ਤਾਰ ਜਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਦੀ ਖੁੱਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਗ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਵਾਣੇ ਦੇ ਮਾਣੇ ਤਾਣੇ ਦੇ ਤਾਰਨ ਦੇ ਉਚਨ ਦੇ ਉਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਸ਼ਾਮ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋ ਦਰ ਰਹਿਸ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਅਗੇਰੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬਣਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਦ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਜਿਸ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਨਰਤੇ ਜੋ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ ਜੀ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਨ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਹਰਾ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤੁਮ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸੋ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇ ਝੂਠਾ ਕੋ ਮਿਲ ਕੋ ਚਾਹ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਲੈ। ਗੁਰ ਭਜ ਭਲੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਈ। ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਸਾਮਨ ਕੀ ਬਚਨ ਸੰਤ ਹੋਈ। ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਸਾਮਨ ਕੀ ਬਚਨ ਸੰਤ ਹੋਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਵਿਦਹੁਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਤਮ ਵਿਦਹਾ ਨਾ ਹੋਈ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਧੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਨ ਪੁੱਛਤਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਖੇਰਾ। ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਜਹਾਂ ਕਾ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੀਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਉ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਨ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਜਹਾਂ ਕਾ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੀਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਉ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਨ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਿਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਰਹਾਉ। ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਪਾਦਗਤ ਕੀਨੀ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ। ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਪ ਹਰ
ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਨ ਭਇਆ ਤਹ ਪਾਦਗਤ ਕੀਨੀ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾਉ। ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮਸਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰ ਰਹੋ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਐਸੇ ਨਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जिसमें चैन आराम नहीं, शीश महल किसका। जिसमें चैन आराम नहीं, शीश महल किसका। कुल्ली कथा भली है, जहाँ कृष्ण हरि राम। कौन जगत में एक है, कौन जगत में दोए। कौन जगत में जागदा, कौन रिया है सोए। राम जब जगत में एक है, चांद सूरज है दोए। पाप जगत में जागदा, धर्म रिया है सोए। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तना कै पासा। धूड़ तना कीजे मलै जी, कहो नानक की अरदास। आपे कंडा तोल तराजी, आपे तोलन हारा। आपे देखै आपे बुझै, आपे है बनजारा। सतगुरु पातशाह जी की पवित्र हजूरी च जड़ बैठे गुरु के प्यारिओ, आप बड़े कर्मा भागां वाले जी, जो अपना कीमती टाइम कढ़ के गुरु दरबार में आउंदे जी। चंगे भाग होण ते तां ही गुरु दे चरनी लग्या जांदा। नहीं तो आपां जिंदगी च वेखदे हां भी कोई किते कलाकार आया होवे ते आपां टिकटां लै 100 पाउंड दियां औखे हो भी जाने, क्योंकि वाहिगुरू है जिन्हां नूं समर्थ बख्शदा, वो फिर अपने गुरु साहब नाल जुड़ते हैं। आओ गुरु के प्यारिओ, मैं कल आप जी के सामने इतिहास बेनती की सी कि गुरु नानक साहब का घर जिहड़ा ये किसी भी जात धर्म मजहब नाल ईर्खा नहीं करता, क्योंकि गुरु नानक साहब के घर च अरदास ही इहो कीती जांदी आ, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। इत्थे सरबत का भला मंगिया जाता, ते निरा मंगिया ही नहीं जाता, सरबत का भला कीता भी जाता है। तो उहदे उत्ते आपां अमल भी करते हैं, सिख कौम जिन्नी भी है। मैं कई बार वेख्या, मैं कल परसों ही सुन रहा सा, एक मुसलमान मौलवी, क्योंकि कोई भी धर्म होवे, हर धर्म च चंगे लोग भी ते माड़े भी ने। ये कदे नहीं कहा जा सकता भी हिंदू सारे बुरे आ, मुसलमान बुरे आ, या सिख बुरे आ, या सारे चंगे। नहीं, ऐसा नहीं, हर धर्म भी चंगा है,
ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੇਸ਼ੇ ਬਿੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਕੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਸੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਦਾ ਆਸਫ ਖਾਂ ਜਾਂ ਗਿਆਸੂ ਬੇਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, 4 ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨ, ਦਿਲ ਦਾ ਕਪਟੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਦਲੇ ਰਸੋਈਏ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਲੂ ਦਾ ਮਾਸ, ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਚ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਮਸਾਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਧ ਮਰਿਆ ਭਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਾਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਦ ਸੱਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਗਾਜ ਮੋਤੀ। ਗਾਜ ਮੋਤੀ ਭਾਵ ਗਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੋਤੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ 100-200 ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਸੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਤੇ 7 ਤੋਲੇ ਦੀ ਹੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕੁਈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਨੌਰ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਮਟੂਆ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ। ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਕੋਈ ਭੇਜੋ ਬੰਦਾ ਫੌਰਨ ਲੱਭ ਲਿਆਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮਿਲਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਦਾਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਅਕਲਮੰਦ ਕੋਈ ਭੇਜੋ ਬੰਦਾ ਫੌਰਨ ਲੱਭ ਲਿਆਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮਿਲਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਦਾਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਮਸਾ ਮਸਾ ਹੈ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਮਰਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੇ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਢਿੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਦਾਰੂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮਿਲਣ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਦਾਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। 7 ਤੋਲੇ ਦੀ ਹਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜਾਵੇ ਹੁਣੇ ਮੰਗਾਈ, ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਸੀ ਹੋਵੇ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈ। ਬਈ ਤਾਈਓ ਦਾਰੂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਢੰਗ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਦਾਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਲੌਂਗ ਮਾਸੇ ਦਾ ਰਾਈ ਨਾ ਘਟ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਵਣ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਦਾਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਵਣ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਰੀ ਲਾਵਣ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਰੀ ਲਾਵੇ, ਛੇਤੀ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਰੀ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਦਾਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਨੀਚਾ ਫੁੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੂ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਬਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਉੱਡ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਦਾਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਰੋ ਦੁਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਾਲੇ ਕਰੋ ਦੁਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਸ ਓੜ ਪੋੜ ਹੈ ਦਾਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਈਓ ਗਾਉਣ ਗਲਦਲ ਵੀਰਾ ਗਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਦਾਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਉਮੈ ਬੈਠੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਓਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਕ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਦੁਆਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਦੁਆਖਾਨਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਗਏ ਨੇ ਅਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਫੋਲ ਮਾਰਿਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਲੌਂਗ ਇੱਕ ਮਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ 7 ਤੋਲੇ ਦੀ ਹਲਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਵੈਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕੋ ਜੀ ਜਰਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲ ਮਾਰਿਆ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਾਓ ਤੁਮਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਓ ਟੋਲ ਕੇ। ਉਹ ਹਿੰਮਤੀ ਜੋ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਨਾ ਹਾਰਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਐਲਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ, ਲੱਭਦੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿਸ਼ੌਰੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਿੱਲੀਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡਿਆ ਬਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਦਿਨ ਚਾਰਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਟੋਲਿਆ ਸਡੋਰਾ ਰੋਪੜ ਮਰਿੰਡਾ ਆ, ਜੈ ਜੋਧਪੁਰ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਆ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਦੇ, ਲੰਗੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਰਨ ਉਤਾਰਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਫਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਲੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਲੇ ਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਲੱਭ ਥੱਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੋਟ ਜੀ। ਕਰ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟਾਲਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ, ਫੇਰ ਗੇੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਛਪਾਰ ਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਕੀ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਬੰਬੇ ਮਦਰਾਸ ਕੋਟਾ ਕਲਕੱਤਾ ਜੀ, ਫੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਖੌਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਬੈਠ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਥੱਕ ਕੇ, ਬੈਠ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਥੱਕ ਕੇ, ਮੁੜ ਪਏ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਅੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਦਲ ਵੀਰੇ ਰੰਗ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਦਲ ਵੀਰੇ ਰੰਗ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਐਲਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਕਲਕੱਤਾ ਬੰਬੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ, ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਚੋਂ, ਪਰ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਵਜਨ 'ਚ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵਜਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਪੁੱਤਰੇ ਦੀ, ਦੋਤਰੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਭਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਸਭ ਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਬਈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨੋਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਉਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਾਪਦੇ ਆ ਤੇ ਈਰਖਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਲੇ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਛੱਡ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ। ਫਿਰ ਦੋ ਵੈਦ ਗਏ, ਅਤੂ ਗੰਗੋਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੇ, ਪੀਰ ਹਸਨ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ, ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਸਾਂਝਾਂ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਫਗਵਾੜੇ ਲਾਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਾਂਝਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਸੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਤੇ 7 ਤੋਲੇ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆਓ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਆ। ਹਲੇ ਕਿ ਸਭ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਜੋਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵੀਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਸ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਚੱਕ। ਸੋ ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੰਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ, ਸੇਵੋ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤ ਜਿਸ ਭੇਦ ਬਖਾਣੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋਈ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ, ਚਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸ ਨ ਰਸੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਸੀ ਕੀ ਸਿਰ ਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਕੈ ਸੱਚ ਵਸੈ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਸੁੜੇ ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਸੋ ਮਿਲ ਰਹਿ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਵਰਤਦਾ ਏਕੋ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ, ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸੀ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਰਮੌਰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ,
ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਹਾਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜੀ ਹੱਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕਦੀ, ਫਿਰ ਗਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਵੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਮੁੱਕਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਕੋਈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਹਾਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਚਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਸਦੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਰਾਜੇ ਝੂਠੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੀਉ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਰ ਜੀਉ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜੰਮ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਥੋੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜੀਉ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾ, ਇਹ ਜੰਮ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਕੱਢਦਾ ਸਾਹਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਈ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਭੂਮਨ ਮੈਂ ਭੂਮਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜਾ ਵੇਖੋ, ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਭੂਮਨ ਮੈਂ ਭੂਮਾ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਠਕੁਰਾਈ ਤੇਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਆ। ਕੌਮਨ ਸਿਰ ਕੌਮਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਮਨ ਸਿਰ ਕੌਮਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ
ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਕੋਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਨੀਵੀਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਮਨ ਸਿਰ ਕੋਮਾ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਬੜੋ ਧਨੀ ਅਗੰਮਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਤ ਕਵਨ ਕਰੀ ਜੇ ਕਰਤੇ, ਪੇ ਕਰੇ ਬਿਸਮਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਤਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਤਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਕ ਦਿਲ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਰਾਜਾ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ, ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੋਈ। ਕਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਰਾਜੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੱਚ ਰਾਜੇ ਸੋਈ। ਸੱਚੇ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕਨ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਗ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਚੀ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਗ ਕਰ ਉਡਰਿਆ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦਿਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕੂੜ ਬਣ ਗਿਆ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ, ਕੂੜ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਦਿਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੰਨੀ ਹੋਈ। ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਸੱਚ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰ, ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਰ ਜੋ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਮਾਈ ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ, ਸਤ 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 ਸਦਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਹਿਓ, ਮੈਂ ਸੀਖ ਗਾਂਠਰੀ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ, ਲੜ ਬੰਨ ਲਾ ਆਪਣੇ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰ ਢਾਕੀਏ, ਗੂੜਾ ਵੇਣ ਪਾਰ, ਐ ਹਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਬਿਸਤਰੀ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਅਰਨਾਕੀ, ਕੂੜਾ ਵੇਣ ਅਪਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸਿਆਣ ਕੈ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਇਹ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਾ, ਵਪਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀ, ਖਰੀਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸਿਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਚੈ ਵਪਾਰ। ਪਰ ਕਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ, ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਹੀ ਦਿੱਚੇ ਦੁਜਨਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਪੂਜੈ ਘਰ, ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ, ਨਾ ਕਸ ਆਇ ਕੋ ਨਾ ਕਸ ਜਾਇ ਕੋ। ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ, ਦੋਹੀ ਦਿੱਚੇ ਦੁਜਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਦੋਹੀ ਦਿੱਚੇ ਦੁਰਜਨਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਹਿ। ਜਿਤ ਦੋਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ, ਲਓ ਮੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ, ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ। ਇਹ ਆ ਤੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਨਿੱਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੰਡੀ ਕੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਗ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਝੀ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕੇ ਤੁਕ ਪਕੜੇ, ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕ। ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਝੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਡਾ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਰਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨੇ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਵੰਡੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ 5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, 5 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ 5 ਇਹਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੰਡ ਲਈਏ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦਊਗੀ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਕਇਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਸੱਚ ਜਾਣ ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਸਦੀਵੀ ਆ। ਨਿਸ਼ਟ ਬਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ, ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੀ। ਲੈ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ, ਤੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਕੇ ਸੱਚ ਵਸੈ, ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਮਾਣ ਨੂੰ। ਮਿਲੀ ਕਿਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸਿੱਧੀ। ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਮਤ, ਦੇ ਗੁਣ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੰਗਤ ਦਾਨ ਬੜੀ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ, ਨੀਵੰਦੇ ਲੈਣੇ ਧਰੇ ਹੁਣ ਸਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਵਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੰਦੇ। ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਸੇ ਨਾ ਵਿਚੜੇ, ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜਨਗੇ? ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ। ਜਿਹਦਾ ਸੁਖ ਵਾ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ ਫੇਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਨਿਜ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਜੁਗ, ਸੁਨਤ ਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ।
ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਬਿਰਤੀ ਕਾਕਰ ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਦੁੱਖਨ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਨ ਦੁੱਖਨ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ, ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਵਸ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਬਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮਤ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਰਾਹੋ। ਇਹ ਰਾਹੋ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਸਭ ਜਗ ਬਉਰਾਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਬਿਰਤ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ਦੇਹ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਉ, ਭਗਤ ਇਹ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ। ਬਲੇ ਉਹ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਰ ਉਤਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਕਰ ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ।
Both. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Thank you for coming today to listen to this subject that's really affecting quite a few people in the community in Gravesend, and myself and Gurj, and especially Gurj, we really want to make these people aware that we need to do something together as a community. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ. ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ. ਜੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ. Okay, so for the guests that come, it's going to talk about mental health and suicide today, and as it is a big subject, we want to try to cover as much as we can. So the plan today is we're going to try to make it interactive, have your involvement to see what we can do together. Okay. And then there's going to be some personal experience that Gurjit will share today of his own family that's gone through. Then we're going to have some question and answers from the committee, and from the Sangat rather, not the committee. And then we're going to see how we can put some steps in and future planning to minimise the suicide rates that are happening in Gravesend and Dartford and nearby. And then you will also have some support helplines to take away with you if you need them. Okay. So my name is Nanak Darbar, and I lead with Darbar Gurdwara, who's sitting over there, the health and well-being team on the Gurdwara. I also work in the community with the local council around emotional health and physical health, supporting our community. On our team, we have 10 members, and we have 2 of them today. It's Carol and Arinda, and both of them are here to give you support as well. If you need to discuss something privately, you can come and talk to them in confidential. The team have put together quite a few activities to support the Sangat. We've had giant chat events on a monthly basis where we put talks around physical well-being, and we've also had walks, we've had diabetes talks, we have the dentist talks. So every month we try to put activities on to benefit the community. And they're well attended, and the next one will be now in January. But on the 3rd of December, we have a big health and wellbeing event downstairs. So you see the pictures up there. They're on the Gurdwara's website as well, so anybody can contact the team at any time. So the subject is about mental health. We all have mental health, good to bad. Mental health affects all of us. Sometimes, कोई exam देना that we have to be stressful, so साडी mental health फिर low हो जाती.
But it's okay to have bad mental health. It's okay to say, I don't feel good. I don't want to do this. That's okay. You should talk about it just as well as we do with our physical health. How many times when we fall down, there's a doctor there, and we say to the doctor, but we said, I don't know why. Or treatment but why don't we do it for our mind? Our mind is so powerful that we neglect it. We think we're doing wrong. For ourselves, we think it's wrong. But no, why is it wrong? It's just important as your physical health. You always must remember they go together. So, these are some stats, if you can see them. These are some stats from the official national stats, is it? ONS. So they're from them, and what they say is that 3/4 of suicides are done by men. Women as well, but mostly the high rate is in men. There's lots of reasons, we don't know. There's lots of reasons. There's lots of research going into it. And suicide is a leading cause in young people, both men and women. And that age bracket is under 25s, and it went up by 94% since 2012. 1 in 5 of us have these thoughts, but we don't act on it. So research the board of the year and why we do it, but they still don't know the right reason. There's no single reason for it. The risks vary, and people say you're depressed, you're more likely to commit suicide, but there's not a reason. People can have a mental health issue and not commit suicide, or they don't have to have a mental health condition and commit suicide. The word commit I shouldn't really use actually, because if you can see in there, 1961, it's not a crime. So the legal status, it is not. But, so when we say that, we say somebody's gone. We still in our community find it hard to talk about it when somebody does that. Many times, when you go places, you will find people say, no, don't say it was suicide. Don't say it again. But that's what the death certificate says. So why are we not putting a stop onto it and actually talking about it and breaking down the stigma and saying, Bas, that's enough now? Do you know how many, if we go to the next slide, thank you. So, the ONS don't have people's background on it, so we don't know how many, but in Gravesend, there were 8 deaths reported in 2021. 8. But we know that's not right. We know from here, from the funerals that are held here in Gravesend, in 2 years there's been about 15. So when I contacted the main public health team in Kent, and I said to them, are you aware? No. They didn't know. They knew the numbers are going up more than the England average, but in our community, why is it going high? You know, we don't want to lose anybody in our family. So,
Jandev Baji, he did on the British Sikh report, he found that 30% of Sikhs knew somebody, and that younger people are much likely to spot signs of suicide in elders. So we need to talk. Next slide. As I mentioned, there's not one single reason for this. As you can see, there's lots of reasons, but they could all play a part in a person's mental health. Okay. And again, there's risks involved. There could be a high risk time if there's a relationship breakdown, or loss of a job, or in his family reasons, or if a person's just feeling guilt or shame. And I think from research that's been going on, there's a lot of that in our society, in our community, of guilt and shame, you know. The link between domestic abuse and suicide, as we know, when people are living in a relationship, be it men or be it women, it doesn't matter what gender you are, it doesn't matter what age you are. We have Elliot Holmes, sitting at the back. He lost his son, stepson, at a young age, and he's finding that numbers are going up, and people can self-refer to his counselling, and you can talk to him outside afterwards if anybody needs to. He works with young people aged 13 to 18. Again, if you can't talk to your family member, please talk to somebody else. There's always somebody you can talk to. That's just some more information for you. Because it doesn't just, if somebody's going through domestic abuse, it just doesn't affect those two people, it affects the whole family. It's like a ripple effect. So everybody gets affected, and that's why the early help we can get, the better. I am now going to pass it to Gurjit, who's going to talk about his personal experience, and it's focused more on the men's mental health. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Thank you all for turning up. I appreciate it. It shows that you care about the subject. But just look around you. This is a really, really poor turnout. This is how much everyone cares about the subject. I had loads of phone calls. Will we there, will we there? Advertised it everywhere. No one's there. I get it, Saturday night. All the Saturday night things are out in force. But no one's here. अपना हालात वाला देखो किन्ने जाने शुरू मुझ. There have been more suicides around these neighbourhoods within the last 5 years than there are people in this room. And the reality is, no one cares until it happens to them. And that's the truth. I weren't too concerned about the subject either until it happened to me. But the reason I'm talking is, I don't want it to happen to you. मैं तो गल करता है, मैं हमेशा हर एक वीकेंड किते जाना है जिथे भी कोई स्टेज मिलती है, क्योंकि यह हादसा साढ़े घर च होया है, नाले आपां नहीं चाहते कि तुहाडे घर च होवे जां किसी होर दे घर च होवे. And that's the purpose. There are a few people in this room that have personally lost someone. I won't name names though, but they're all in this room.
unfortunately, this is that one thing that we don't want anyone else to go through, ever. You don't move on from it. I don't want to belittle anyone else's death. Everyone's going to die, none of us going to make it out alive. Suicide is preventable. But we'll get back to that later on. Had my brother had left with natural causes, had an accident, would I have missed him any less? No. But he ended himself. It wasn't a decision that he made alone. Society, community, myself, I was probably the biggest contributing factor to his death. Don't get this wrong, this is not a feel sorry for me story. This is the truth. And this is a warning. This could happen anywhere, anytime, to anyone. We didn't see it coming. The signs were all there, but we didn't see it coming. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। It's a warning. Nothing good comes from a suicide. You can't take nothing from it. And you can't move on from it. I don't care what anyone says. In time, things start balancing themselves out, I guess, but we ain't there yet. I haven't heard a good thing come from any of my, unfortunately, same experienced people. No one has told me that it's going to get better. Therefore, I'm telling you now, no one is going to be able to save your loved ones, but you guys. Had I exhausted every avenue to save my brother, and he still went by suicide, well, we'll never know, because I didn't. The devastation, the mess, the chaos that it leaves behind, I can't describe it. It's astronomical. The amount of suffering that he was in when he was here. Now the amount of suffering that we're in, now that he's gone. Who won? No one. I've heard lots of different stories. Oh, his pain's over. Is it? In some religions they say they go to another realm. But if you die by suicide, you never get to that realm. You're floating about lost. So if that's true, and he is lost, we're in the same boat because we're lost as well. I neglected my brother for decades. I spent so much time with other people, mostly coaching, training, volunteering here, volunteering there, volunteering everywhere for years. All those people that I helped, I look around this room, where are they? None of them are here. Some of those parents thought I was a babysitter. I should have given him that time, but I didn't. So what caused his suicide? Because he was the life of the party, laughing and joking all the time. I knew deep down it's a mask. I knew that deep down. उन सारियों की मदद करनी सी, सारियों को खुश रखता सीगा, क्योंकि उन्हें पता सी कि उन्हें दुख है, नाले वो दुख किसी होर ते नहीं पहुंचना चाहता सी। उन क्यों नहीं मेरे नाल गल कीती? उन मेरे नाल गल नहीं कीती क्योंकि उन्हें पता मैं सुनदी नहीं सी ओदी गल, ये सच्चाई है।
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਟੂ ਮੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕभी ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। He was my hero. I worshipped him. He was everything. He was too much. Honestly, he was just too much. Too good looking. Too much. He had that 1 in 10,000 body shape. He was a mesmeral body type. Frightening, everything about him. Not a single grey hair, yet he was older than me. I worshipped him, honestly. Never told him. Never told him what he meant to me. Never said a word to him, really. We didn't really communicate that much. We didn't talk that much. If anything, we just made noises at each other. We're that family of gorillas that never evolved. We see each other, that's about it. What's the point now of telling me what he meant to me? I never told him. And that's the thing about men. We don't talk. We don't talk because we're conditioned not to. We're programmed not to. This started way back when. Cavemen, I guess. And men have never ever really been allowed to evolve. How many men are actually going to open up to each other? We're not. It's too difficult. But we're going to have to find a balance somewhere along the line. If men ain't talking to men, who are you going to talk to? You know, not everyone's going to get a therapist. I could just tell you things of my experience. I'm not saying that every man's like this, but I've done my research, and men of my generation are. I'm pushing 50. So men of my generation are like that. And if this is the example we're setting, that's sad, of suicide rate being the highest in middle-aged men. No longer going to be middle-aged men, they're going to start being young men. So I'll give you an example of, we're going to have to talk about myself. Yeah. This ain't a story about me. It's about us as a family. We all suffered. We was all there and we're all suffering. But the reason I'm not referring to any member of my family is they're here in this room. I don't want anyone pointing the finger at them. I heard everything. When it came to support, there were those around me, those were in this room. But I heard some of the most disgusting things, horrible things, what we were accused of. No one actually said it to my face, but I've heard it all. The awkwardness, how everyone disappears, everyone abandons you. I get it, everyone's got their own family, everyone's got to look after their own family first. No one's going to be there for you all the time. But we didn't have to hear what we heard. I had loads of nicknames. The first one would be suicide guy. Here's a suicide guy. He couldn't save his brother, yet he comes to lecture us. I won't tell you some of the other stuff. It's not going to be fair on my family members that are in the room. As I said, this is not a feel sorry for me story. This is a warning. And I'm trying to find some kind of purpose of why my brother did what he did. What was he teaching us? If I shrug my shoulders and say, okay, there you go, there's another suicide. That's every day. If this continues at the rate it's going at, they're going to put this down as natural causes. They're not going to say suicide anymore. Because it's getting worse, it's got no better. The amount of awareness we've got, the amount of support we've got, it's massive now. Mental health is the biggest thing in the world right now. So question, I'm going to come back, I'm going to throw the question out now, you can answer it later on, please. If we've got all of these systems in place, all this support in place, all this awareness, then why is it getting worse? Because it hasn't got no better.
So what were the barriers between me and my brother? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਬੋਲੂਗੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ this is going to be difficult. मैं उनका मेरी घर वाली ने नाम थोड़ी गल कर सकती कि मेरे दिमाग का चाह करना है कि मैं उन्हें दसूँगा। बच्चे आ बच्चों को मैं दसूँगा जे मेरे दिमाग में कोई गल्लां मैं उन्होंने पालदा जो वो मैनूं पालदे। मापा आ 80 साल दे मैं गल्लां बनता रह गया साडी सारे परिवार दे विच। मैं उन्होंने की दसां दस हो सकदा फिर जे कोई गल्लां मेरे सच हैगियां मैं होर आदमी दे नाल ही गल कर सकदा पर किद्दां करूँगा? कोई तरीका सानूं लभना पैना कि आपां जद एक दूजे नाल हसते खेलते हैं एक दूजे की थोड़ी बहुत हाल चाल भी पुछ लईए। Men are never going to change. No one's really come true. You'll find out exactly who is what when you're struggling. I didn't want to find out because I didn't want this to happen. So be it. So, if I'm at home, how hard is it for me, of my generation, 49, if I was suffering something, and I've got these dark thoughts in my head, how am I going to be able to open up to my wife and tell her, so look, I've got this going on. I'm not saying every man's the same. I've done my research, but men have, and it's ain't fair on my wife even to hear this. But it's true, because women talk to each other. You're a lot stronger than we are in that sense. Actually, I'm not kind of word there. You're better in every sense. So, still talking to her. I'll be able to tell my children. I won't be able to tell my children. How could I? I should be asking them. Would I be able to tell my parents? No way. They've already lost one. Imperative of men. And everyone's got. And we're all in this together. But balance being men. We ain't going to stop overnight. We ain't just going to come. We're going to have to find some kind of balance somewhere along the line. Talk to each other. To really talk to each other. It's not, as I said before, not everyone's going to go to a counsellor, which, I'd highly recommend it, but so this man code culture, the barrier between me and my brother, the reasons he tell me he was suffering. He never opened up and said, hang on, I've got this going on, I'm having these thoughts. Because looking at him, you never think it. And everything else he masked anyway. But the main reason he didn't tell me, because he knew I would accept it. If he came to me and said, look, I'm having some serious thoughts here. No way back then that I would have accepted it. Said no, it's not going to happen. Shake it off. And the stupidest thing anyone can say to someone is man up. My brother was the ultimate man. So I'm saying all this now. As I said before, this is a warning. It's not feel sorry for every story. I don't want it to happen to you. I don't ever want to hear about another suicide again.
So this is that man code thing. Say the alpha in a group, he's the one that everyone goes through for their problems. What if he's got problems? Who's he meant to talk to? You see how it gets worse, nothing gets any better. And no one recognises what we do now. I do now. I can say all of this because I was that guy. I'm not going to say all those people who don't recognise this as stupid. They're not. But you should start learning now. Don't learn the way I learned. Yeah. As I said, I've been that guy who didn't recognise it. ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫੜ, ਕੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। Just repeat that. For me to learn anything, I had to lose my brother. And it's the worst price. I was a bad brother. He was awesome. He was absolutely awesome. He was too much, as I said. And now the ripple effect of that is I'm not a great dad, not a great son, not a great husband, not a great brother to my sister either. We've distanced ourselves so much from each other because you can't take nothing from a suicide. As I said before, I don't want to belittle anyone else's death. However they died, I'm sorry. But suicide is preventable. I know that now. But I don't have the answers. I've got the experience that I don't want you to have. But if I had the answers, I would have saved my brother. So we've got to look at this. I can go around the whole world and blame everyone. Some of the people I could blame is warranted as well. But in reality it was more me. It was our environment that caused the problem. Look at it inside out. If you go to a doctor, you're with that doctor for 10 minutes. That doctor will signpost you, refer you maybe, wait for your self-referral now, give you some medication, but you're still going to return to the same environment that probably caused the trauma in the first place. So we have to educate ourselves in the home first. Yes, we want it to be in schools. We want it to be in colleges, universities, workplace, everywhere. We want everyone to be learning and be educated in mental health. But what are we doing in our homes first? As I said, it became our normality. The way we functioned. We tiptoed around it. I did. Didn't help him. I could have spent time with him. I should have spent time with him. That there, I wanted to write it differently, but the team were very kind to me. Said, could have, would have, should have saved him. I would have wrote, I could have, I should have, I would have saved him, but I didn't. And that's fact. Because he was let down by everyone. No one listened to him. And he probably hit breaking point.
I saw the loneliness. And no one's listening to him. So to numb the thoughts in his head, he sometimes turns to alcohol. Weren't his fault. No one listened. And we've been programmed into all of these lies that say men don't talk. It's not that men don't talk. It's because there's no man in front of them who's going to listen. That's where they get let down. How many people listen without judgment? As I said when I started off, and I say it again, look around you. There's no one here. I'm grateful to all of you to be here. But where is everyone? The amount of suicides that have happened in this neighbourhood alone over the last few months. Where are those people that attended all the funerals, that claimed so-and-so was my best friend? Everyone claims afterwards, that that guy was my best friend. So why don't you come and learn something? I don't know what your circumstances are, but I know a lot of them can't be bothered. And they'll be the same ones when, God forbid it happens, but they'll be the same ones when the next suicide happens to say all the same negative things. We've become a society of followers. Who said, or when was it said, that person was selfish? How are they selfish? We, as a society, we've made a pathway towards suicide. We've actually made them feel that they was the burden. All I had to do was listen, and listen without judgment. Then before this gets to a clinical issue, before it gets to the doctors, we've got to start recognising what's going on in our own homes, to our loved ones. Because once that gets to a doctor, your loved one is now a case number. To you, they're a loved one. To the medical profession, God bless them all, their business. They've become a case number. So who's going to be able to care for them all? Us, family members, or the doctors? Doctors can't save everyone. So they're not selfish. They're not a burden that we made them feel, that I made him feel. When we say, then they think they're family. बात कह लेंदे आ उन परिवार दा नहीं सी सोचा परिवार दा ही सोचता सीगा उन तां सिख लिया सीगा कि मैं ही इन्हां ते बोझ मैं ही इन्हां नूं तंग करना है कि मैं ही चल जांदा जो पता हुंदा बात की रहना है वो ना जानता पर उन्हें लगता हुण वो जेडे यार दोस्त आ रिश्तेदार आ कित्थे आ मैं तो इस उम्र भी नहीं दसदे I was blessed with my brother for 47 years. I didn't know life without him. Some people don't have a sibling at all, but I had him, and I didn't look after him. I didn't appreciate what I had. There's that saying, you never know what you got until you lose it. I knew exactly what I had, I just didn't know I was going to lose it. And lose it in that fashion. I've said before, this ain't no feel sorry for me story. The opposite of what we should be doing. We shouldn't be talking like this.
And the men, that man code and men don't talk and all of that, it's rubbish. We got to encourage talking, and we got to listen, and we got to listen without judgment. But what happens? जे किसी थानू अपनी बीमारी दसनी आ कि ये आ मेरे दिमाग विच, जे आप पुट्ठा जवाब नहीं दिंदे उन्होंने, आप पहला फिर डॉक्टर बन जाते हैं, इलाज देने लग पैंदे। Everyone have noticed that? If we don't say something negative when someone's spoken up to us, if they were spoken up to us, and say, I've got these bad thoughts, instead of saying something silly to them, we automatically turn into doctors. We start trying to give them a cure. Do some exercise, go for a run. Which is true, you know. Up to a certain point, exercise does help. But start digging deep. Your own family. Because once they're gone, they're gone. Suicide is permanent. It's permanent for a temporary condition. That condition can be treated. Suicide ain't the answer. But that person alone does not make that decision. And I've challenged a lot of doctors on this when they've said, once they've made that decision, no matter what you do, how do you know? Show me the research where it shows. How do you know once they've made that decision? Who says they can't be helped? There ain't no evidence there. They can be helped. As I said before, had I exhausted every avenue and he still went by suicide, well, now we'll never know because I didn't. I think if I go further than this now, it's not going to be fair on you. It's hard enough to have heard what you've had to hear, and I appreciate you all sitting here, listening. No one's going to save your loved ones, but you. My guilt is an internal anger. The blame, the regret, the guilt, the astronomical devastation of everything. It's my whole family suffering. So I hope everyone can take something from this and spread the word as well. Because not just myself, I think my team, I think just look around you. This is a shockingly bad turnout. And that's what this subject means to everyone. Tomorrow when you see your friends and relatives and whoever else, just listen to the amount of excuses they're going to come out with. I had some messages earlier. Sorry, we got guests. Those guests give you 4 weeks notice. It's a bit of a rubbish excuse. Bring your guests along with you. Maybe they'll learn something as well. As I started off saying, the reason I talk, Peter up there, Andy, Dill, everyone, the reason we do this is because we don't want this to happen in somebody else's family. Because we know how it feels. And then we've got to find a purpose now. Why were they ending themselves? So, I'm going to ask you that question again now. Is suicide preventable? Anyone? Yeah. Yes, it is. I think I've spoken enough. And I didn't come here to shock any of you lot. I've given you about 10% really. I
can't give you any more than that, because it won't be fair on you. Because it's even worse than how I've explained it so far. But this is, I've pushed the barrier a little bit. As I said, it's not going to be fair on any of you. I hope everyone has learned a little something. Ben भी क्या सी मैं हम भी कहना है मैनू कोस सीखने लई कोस भी सीखने मैनू तागना पाया कोई नहीं आया मदद करन आज फिर पता लगता है कितना सारे सारी फैमिली नू भी टेस्ट किया मैनू टेस्ट किया ये हम कल आए see everything this ain't an ego trip I see how everyone was towards me. There's some very good people around me as well. How they tried to test me without my brother came after me. I don't want to take credit from this subject. And I have done my research. And I have spoken to other people of my generation that are saying the same things. They've all told me a lot of horror stories. So now, everyone, it's your turn. Between us in this room, you've got to have some ideas, you've got to have some questions, you've got to have some answers. This ain't about me, I don't have all the answers. I hardly got any answers. I said before, if I did, I would have saved it. But I didn't. And it's responsibility now. I'm honouring this responsibility that's been bestowed upon me. This is my brother's teaching. It's not mine. It's his. I just hope I'm delivering it and doing him that honour. Please, let's have some questions now. Yeah. First question, anyone? Or an answer, or an idea, anything. So, do you find that in the darker days, like now in the winter, do people commit more suicide in the winter than when there's more sunlight? Is there an effect? In different countries like California, there's more daylight most of the time, and brighter light than here. What I found is, if no one heard the question was, have you seen it get worse at certain times of the year, certain weather conditions? From what I know, I work on the railways. We unfortunately have spikes normally around February, because if someone's struggling, they get through Christmas, then they're running on fumes through January, February, they're exhausted. So, but over the last few months, what I've seen is it's started levelling out. There is no now, it's become so common. As I said before, this carries on at the rate it carries on at. It's going to go down as natural causes. So, I hope that can answer your question. Anyone else? Yes? After COVID, why did it get worse? You can hear like loads of schools, girls' schools, boys' schools, it's everywhere. So, I'm not going to pretend to be a doctor and be able to answer that question, but you're 100% right. I think, Okay, so I don't know if Karen can answer this as well, because Karen works with Rethink Mental Health Illness. But the public health have found out since COVID, there has been an increase in mental health, but the research is still going on. There's a researcher, but she's not here today from the University of Kent, and she's looking into all of this as well. But definitely after COVID, there has been an increase. What have you found, Carol? I'll just add on to that, it's certainly COVID had a big impact, but I think more than anything, it's been born and actually start something wrong.
they're still doing some research. There's not enough evidence to see if it is because of COVID, mental health going up, but it's constantly happening. But we know, we've seen it in our families, but there's lots of factors that can contribute to somebody's mental health. But when that happened, that did have an impact on certain people, yes. I think it's probably a lot of social isolation and social media as well. I don't want to blame social media, but it has a lot of negative impact on how people feel about themselves. But I think social isolation during COVID certainly had a massive impact. And I think what Carol was saying, because of that, people were prompted to speak, and many people are. And Thank you, Wanda. We've got Peter here. Well, actually, I'll let him introduce himself as well. Yeah, I can probably add a little bit to that COVID question. I lost my stepson Elliot to suicide. He was 19 in 2020. He gave us an insight because he left a suicide note. He left one to his friends and he left one to myself and my wife. And he explained exactly how he felt, so I have got an answer for you. He was struggling with his mental health. We were trying to get help, just to say and demonstrate how bad it is. We called crisis 1 week before he took his life to say that he just told us he tried to take his life that night. You would think at that point you would get help, but no, more barriers. You see, you have to answer 10 questions in a row correctly before you get through to the next round. 1 week later he took his own life. In that suicide letter, he explained that COVID was a big factor. You see, when you're young, every week seems like a year when you're not with your friends. Me being a parent, I was quite hard on him because when we were meant to be staying indoors, he was trying to go out and see his friends. Of course, we were all told to stay indoors, and so I came down on him quite hard. And that was all a contributing factor. He couldn't see his friends. After he passed, we came into contact with a lot of his friends, and all of them said the same thing, that they were all struggling. They struggled hugely through COVID, and I think now with, I've been looking at this, the attendance rate in schools, the non-attendance rate has gone up considerably since they've come back to school after the COVID period. The other thing we're seeing is that in 2017, going by the NHS's own figures, there was 1 in 9 young people struggling with their mental health. In 2021, that went up to 1 in 6. And in 2022, it was 1 in 5. This is getting one hell of a lot worse. If you talk to the school pastoral supports like I do, they'll tell you it's much worse than that. Some of them are putting the figures at 1 in 3, 1 in 2.
So if you've all got kids here, there's going to be one or two struggling. There just is. Social media, huge factor. For all the pluses it brings, it's also got a downside. That brings with it self-image, sexuality, the list goes on and on and on. Bullying's now 24/7. It is a completely different world to the one that we grew up in. Completely. The pressures put on young people are just incredible. I mean, can you imagine back in our day not leaving the house without your phone? We didn't even have any phones, we had the freedom, we came back when it got dark. Now every kid, to make the parent feel safe, they have to take a phone with them everywhere, have to check in everywhere. They're being monitored 24/7. They don't have the freedoms that we did growing up. Combined with that, very little chance of getting a house, particularly where they live and where they grew up. Completely different world. And so COVID has been a factor. It was certainly a major factor for my son. But since then, and this is the impact of suicide, they say that people who have been affected by suicide are 3 times more likely to take their own life. One of his best friends has tried to take her life 3 times since. And another one is still in counselling 3 years on. Impact is huge. So I hope that sort of clarifies some points on that. And if anyone wants to talk to me afterwards, I set up the Elliot Holmes Memorial Fund, and we fund and provide counselling for 13 to 18-year-olds. And one thing to bear in mind, they can self-refer, and we are now getting more self-referrals through than being referred by parents. They're self-referring because they can't talk to their parents about some of the issues that they've got. And these are the most likely to take their lives because they can't talk to anyone. And I looked at one of the stats up on the screen earlier, and it said that only 1 in 4 people who take their own life have had any access to mental health services. It's the quiet ones. Thank you. Thank you, Peter. As Peter said, he set up his own organisation after his son's death. If you want to go see him afterwards, please do. I'll tell you something about Peter actually. Peter actually found me. When I mean found me, I was listed to give a talk at Woodfield Halls. It's about 1.5 years ago. Yeah. And I remember there was over 300 people there when I gave that talk. I think all the other speakers got a maximum of 7 minutes each. I was up there for 33 minutes. And I went after everyone. I mean everyone. I blamed the whole world. Honestly. Blame myself too, but I went after everyone. Yes, it might have been wrong. I was angry. I'm still angry. Kind of balance it out a bit. But Peter turned up there just to see me. And he saw me afterwards. I was surrounded by quite a few people who wanted to talk to me. It was a bit overwhelming. Peter said to me, look, you need to come talk to me, you need to come to my group. I said, okay, got his number. I ignored it the first month. Swerved it the second month. Made another excuse for the third month. I think the fourth month, he phoned me and said, look, just come
Just come the once. And I went the once. It was the only the once. Actually blew my mind because I found people like me. And that was the group. I couldn't believe that there was people like me. They were finishing my sentences. They knew exactly what I was going through, what stage I was at, everything. And I should have said this at the beginning. I don't know who's in this room, who's suffering what your circumstances are, what your backgrounds are. I don't know, but I do appreciate each and every one of you coming here today. But if you know of anyone who's suffering, who's having these thoughts, it might be yourselves. You've got to know, after everything that I've said, the devastation it's going to leave behind is unbelievable. It is just, it's beyond the worst. But if you're finding it difficult to open up now, it's because those people in front of you who are making excuses for not listening to you, they're scared because they don't have the answer. So you're not in it on your own. The people in front of you are in the same boat as you, on the opposite side, but they're just scared. And this world, our world anyway, is horrible. It's the worst. We're having to live. We've got no choice. We've got responsibilities. My brother never knew none of this because he was ill. It was a mental illness he had. And I can say this now because my son's left the room. When I said before, don't let it get to a medical issue. Don't let it get to a clinical issue. Do everything you can at home. And if it does get there, then work with the doctors. Because my brother was under a crisis team. He was with the doctors and he was under a crisis team. Listen to that name for a start. Crisis team. Alarm bells should start ringing right now. They're called crisis. You shouldn't get to that. Well, he phoned them on the Friday. He told them what he was going to do. There's been bad timing lately. What did they do? Nothing. He told them on the Friday. He killed himself in exactly the fashion he told them he was going to do it in on the Monday. So your loved one is personal to you. To them, they're a case number. Don't let it get there. We pay our national insurance, we've got the NHS and everything. Don't think we deserve anything. We ain't getting nothing. The NHS is on their faces right now. So do everything you can for your loved ones at home first. So what can we do now? Anyone got any more questions first? Thank you, Archie, for the talk today. You mentioned that over 25 years you saw some signs, and I know that you've mentioned that men should talk to men. And if you had the chance, he was here today, and I know you've mentioned you feel guilt and shame. And from a mental health point of view, I wanted to know what you would say to release that guilt and shame, questions you would ask him, or a fellow member would ask a family member if they saw a family member showing those signs of before it gets to the crisis. What questions would you ask a loved one? Right. I can't talk about anyone else, I can only talk about my own experience. Knowing what I know now, if he had survived, if I had saved him, and he was here today, I'm not sure what I'd be asking him. I'd wrap him in cotton wool, I'd carry him everywhere, I'd spoon feed him, and I wouldn't let him work, and I'd worship him to the end of days. That's what I would do. Going for anyone else, I've learned everything I could
who's going to lose that person? I can't really answer that question. I don't know if there's anyone else in the room better equipped to answer that question. I can only tell you about a personal thing. Anyone? Come on, madam. Yeah, sorry. Come on, Andy, as well. If you want a generalised answer, we are social beings and we're meant to talk to each other. And as society's gone on, we're not talking to each other, we're on social media, we're texting, we're WhatsApping. But as a generalised feeling of guilt and shame, I was my wife. We were together 27 years. And I knew she was suffering, but I didn't know to what extent. In 1 minute. What happened was it could have happened. But if answers your question, we can all be kind to one another for a start. We don't know what journeys we've had. Don't judge anybody. Just let everybody know one another. Good God. Even if you know there's something, you say, I know you're suffering. I can't make you talk. But if you want to talk, I'm always here to listen. No judgment. Being kind isn't going to cure mental illness, but it's a start. We're in a lot of problems with society with relation to mental health and the NHS. It can't happen. It can't happen. It's only getting worse because of some of the factors that you can see up there. But I'll encourage each other to talk because we are social beings. But even just if you can't do that, just your text will be, I'm here for you. If you want to talk, I'm here for you. Just to listen. Don't have any regrets. Try and do your best. And sometimes your best isn't going to be good enough. That's why that's just how it is. It's not going to be good enough. But don't have any regrets. Just let each other know. I'm here for you, mate. I'm here for you, darling. Whatever. If you want to open up, I'm always here for you. I know you're struggling. Something as simple as that. It's not rocket science. But it's not going to cure the whole problem, I understand that. Absolutely. A lot of times tonight the words guilt and shame has come up. And from my experience, people talk and think about suicide because of shame. And I think it's really important that we understand the difference between guilt and shame. Guilt is when you've done something wrong and you can deal with that. You can say you're sorry and you can move on. Shame is when you feel that you are wrong. And how do you change that? And I think it is so important for us as community to make sure that you are accepting and that you love and that you extend the kindness and that you open yourself in a vulnerable way so that other people can be vulnerable to you. And when we are vulnerable, the shame kind of disappears. When we are able to say, I'm not okay, the shame just melts away and you can actually talk. And when you can do that, then the other person has the freedom to do the same. And I think it is really, really important that we understand that people don't just take their lives for the sake of it. It is when they feel that they are so wrong in themselves that society will be better off without them. Young people thinking that however they are feeling is so shameful that they cannot even speak about it. And unfortunately, as parents, we are so focused on our children's careers and their future and how well they perform, that when we start seeing a chink in their armor, we find that it's a reflection on how bad we've been parenting. It's time that we as parents become vulnerable to our children and we say to them, I am sorry for the mistakes that I've made. How can I help you? And I think it is, if we can understand the difference between
the guilt and shame thing and get to grips with understanding our own shame and understanding theirs. It's a platform for us to actually move on. Thanks. Thank you. Thanks, Andy. Sorry, Andy over there in the corner, he's a friend of mine. We only met just over a year ago. Both from the same experience. It's like we're magnets. We find another survivor of bereavement by suicide. I don't know how it happened, just conversation in the gym, wasn't it, Andy? Never spoken to each other before, and all of a sudden within the first 5 minutes we knew everything. Well, he kind of just read my facial expressions, I guess, and he knew there was something wrong here because he's experienced himself, unfortunately. I know I keep going back because I keep forgetting things, I keep remembering them now. As I said earlier, the stats are now of middle-aged men, and I'm referring a lot to middle-aged men because this is my experience. And we come from a community, come from an era, 70s and 80s, in East London, where community actually meant something, where we actually talked to each other, where we actually helped each other. And we've got that. We've got those good memories of knowing a life before the internet. The generation today, it's not their fault. Social media is massive. It's the biggest thing. You're nothing. If you're not on social media, you're nothing. I got a lot of that lately. Everyone's saying, well, we're looking at your page, mate. There's no content there. So, I'm a bit late to the party, but I'm getting onto that now as well. But social media and the internet, at home, gaming and everything else has replaced human interaction. I'm a big believer in sports. I'm a sports coach, personal trainer. You've got to have some kind of human interaction. You've got to be, whether or not you're going to become an athlete or not, just being in a group with your friends, having some banter, is better than talking on the phone, video calls or anything like that. So we're now replacing everything with technology, and you can't stop technology. It's getting faster and faster. I don't know what IA is going to do to the world, but the signs are all there. And the other thing is, as we were just told about the guilt and the shame, we look towards other people's opinions too much. Kids, you're other people. We gossip for a little while. Your story's got a shelf life until the next story comes along. Don't worry about other people's opinions. They're just opinions. They're just words. If someone finds out something about you, well, they make up something about you, so what? Your privacy is not worth your life. They're just words. But I get it, because we've faced all of that as well. ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲਦੇ ਆ, too much, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ, and that's true. No one in this room can say that's a lie, it's true. Sometimes it's the worst place for gossip. Yeah? But that's all it is gossip. It's nothing else, it's just gossip. If you're not the story today, right, you might be the story tomorrow, it'll be someone else, it'll be someone else.
as I said before, the community that I was brought up in East London, it was a different era. We can't bring that era back. That's happened. But we've got to find some kind of balance. Who really talks to each other now? Who really says good morning or hello to someone walking down the street? Because you're scared of what your reaction is going to be. I believe the problem we've got of suicide now can only be helped by the community. As I said before, and I said it, I'm really upset about this, and I want everyone to bring this up with whoever come tomorrow. Ask them, where was you? Why weren't you there? They was all there at funerals. That's it, shrug their shoulders, move on. Doesn't affect them. But that was the whole point of this tonight. We don't want it to happen to someone else. So if there's no more questions, can we have some solutions, some ideas? What should we be doing? I said, get active in sports. Yes, buddy. We are all sitting in a Gurdwara. Yes. In the presence of Guru. Have we looked at the Guru? What message does it give for the person who wants to commit suicide? Can you share any of the Guru's words or Guru's teaching? I appreciate you saying that, buddy. I'm not the best equipped to answer that question. Okay. Right? But if you've got an answer to that, then please come tell everyone. Because I said before, if I had the answers, I would say my brother. Audrey, can I just ask, are you going to be right for question at the end? Yeah, of course. This is my life now. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So we are all sitting in a Gurdwara. So the basic purpose of the Gurdwara is that we want to have a word with the Guru. And this is where Bhai Sahib is sitting in front of the Guru, and it gives us the message, what's the purpose of the life of the human being. So I'll just give you the few examples from the Guru Granth Sahib. So it says about the elephant. It has got one weakness, which is the sexual desire. And the hunter, it preys and he gets in the trap of he makes a female statue of the elephant, and this is how he traps the elephant, and for the entire life he becomes a slave to that hunter. And we know that the fish, it has got a weakness, it wants to taste everything. And the hunter, he puts something on the hook and attaches it to something which is eatable, and the fish tries to swallow it and gets caught and loses its life. And the deer, deer has got the weakness of a particular type of sound which the hunter makes, and he gets in the trap of the hunter and loses his life. And we as human beings have got all the weaknesses, which is the lust, anger, greed, attachment to worldly possessions, and ego. So there is no hope that we can escape from these weaknesses. So the Guru gives us the teachings that how to overcome and overcome these weaknesses and to get connected with the God Almighty. So this is where we are separated from, and this is the reason we suffer. So there is no other reason that we suffer in this world. It is just because of the 5 evils, which is the lust, anger, greed, attachment, and ego. So if we, there was something which was being said about the guilt. So the God gave us the life, not to get entrapped in the worldly possession, but to worship the name of the Almighty God. And if we, with every breath, we should remember the Almighty God. We should be thankful to God
that He gave us the life, and we are with which we have been able to establish a community, and we are shirking that responsibility of remembering the name of the Almighty God. And this is where we should feel the guilt, not that something wrong has happened. So we are all human beings, we are bound to make mistakes. But Guru is our teacher who gives us the guidance that how to overcome us and how to escape this sense of guilt. That's what I can say. I think the main reason we are suffering in this world is because we don't remember the name of the Almighty God, chant the name of Almighty God, the Vaheguru. Vaheguru, Vahe means wondrous, the Guru means the dispeller of ignorance, and as long as we are in ignorance, so we will be continually suffering. So Guru gives us the teaching that Jivat Raho, Har Rasna Kaho. So that means, so as long as you recite the name of the Almighty God, we are alive. So if we remember, if we forget the name of the Almighty God, so although biologically we are alive, but we are still dead body. So this is the Guru's teaching. So this is what he said, that we should remember the God all the time. And if we have got the Guru's teaching with us, so there is I can guarantee you, no one will commit suicide. Otherwise, we are committing suicide by ourselves, by forgetting the name of the Almighty God. That's what I have to say. Why did you put it? Thank you. We've got 2 minutes left, and then we can all talk outside. We're just going to have a little bit. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਸਨ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ you can all stay here while we have the final prayer for the evening and Guru Granth Sahib goes to the president for the evening and then we'll carry on. We need about another 15-20 minutes I think to conclude with the discussion but first we have to do the ceremony. But again, if he's going to do that, he has to go to another duty afterwards as well. Oh, thank you. Please, everyone, please stay seated. Let's come out with some solutions after. सदा रहो हरना दे साचे साहिबा क्या नाही करते रे करता तेरे सब शहर स्नेह सो पावे सदा सिर सलाह तेरी नाम अनुसार नाम के मनुष्य जे शब्द मेरे कह नाम सत्य साहिब क्या नाही करते रे सच्चा नाम मेरा आधार साच नाम मेरा आधार मेरा दिल भुखा सब गुआइयां कर शांत सुख मनाए से निशान सब जाइयां सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जस्तियां बड़ियां कहे नाम सुनो संतो सब तरੋ प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सुभागे शब्द वाजे काज करतारी आ पंच दुर्दवास कीते काल में कुमारे आदर करो पाए जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तैन सुख होवा तद करण दवाजे मुसलों भागी उसम नौ पूरे पार कर पाए उतरे सर्व सूर्य दुख संताप तरे सुनी सच्ची बाणी संत साधन पाए सच्चे पूरे गुरते जान सुनते पुनीत कहते सतया पर पूरे ग्रंथ नाम गुरतवा के वाजे न पूरे सुनते पुनीत कहते सतया पर पूरे तुमंत नाम गुरतवा के वाजे न पूरे तुदया के दास सुना तेरा वाहिगुरु कहु साधु तेरा कोई नाम जाने
ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਘਰ ਨਾਉਣ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇ ਚੁਲਾਏ ਤੇ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ ਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕੱਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਰਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸੰਗ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ ਵਿੱਚ ਧਿਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋ ਗਏ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਹਿ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪਾਇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਬਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਮਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਤ ਕੀ ਮਤ ਪਾਦਾ ਰੱਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਤਾਣ ਵਟਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਏ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨੰਦਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਆਈ ਹੈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨੰਦਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਲੋਣਾ ਨਾਮ ਪਾਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਲੋਲ ਤਪਤ ਰੱਖਣੇ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਨਾਮਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਕਮਾਂ ਦਾ ਉਡਾਸਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ
ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਾਸੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਾਸੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈ ਹੈ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਰਹਾਉ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈ ਉਪਾਤ ਗਲ ਕੀਨੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੇ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹਿ ਉਪਾਤ ਗਲ ਕੀਨੀ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰੇ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹਮਰੀ ਗੁਰਵਾਰ ਦੇ ਰਸ਼ਾ पूर्ण होए जिनकी इच्छा तब चरण मरे। हमारा अपना जान पर पारा, हमारे दुष्ट बैठ मुकाओ आपा दे मोर बचाओ। सुखी बसे मोर परिवार, सेवक सिख सदा करतार। मोर शरण कर दे करिए साधारण को आस मरिया, पूर्ण होए हमारी आशा। तो अपनी लिखी रह प्यासा, तुम्हें छाड़ प्रिय बन त्याऊं जो वर चाहूं सुनते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, तुम तुस पर हमारे मारिया। आपा दे मुझे बरिय मन काल का त्रास मरिया। जो सदा हमारे पश्चात श्री तो जो कई और इशारा लियो में रखना हारे। साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम प्रियता दसकंता। काल पाए ब्रह्म अवतरा, काल पाए शिव जो अवतरा। काल पाए विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा। जौन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जुथियो। जौन काल सब लोग सवार नमस्कार है ताय हमारा। जौन काल सब दुख बनाए देव ध्यान जिष्णु पुजायो। आदम ते के उतारा सोई दूर समझो हमारा। नमस्कार तुसी को हमारी सब प्रजा न्यास सवारी। सिर को साबुन सुख दियो, सकल को परम मद कियो। कर करके अंतर की जान, भले भले की पीर शांत। चिट्ठी ते कुंतर स्थूला सब कृपा दृढ़ कर। आदि नील नाद सांबता का मूल चात भेदा। जा को भेव न पा मूल कछ वैसदा सिमरंकार का चिंतन। भेव आपे अपनी बदय जति वरण पिन पिन तो देती तुमरा रखन जाय सारा। केहे बिन सजा प्रथम संसार है, के रूपन पारन भयो राग कोई भूपान। जेरे से लेकिन नुत विद्वान भव रतिनी। कहूँ कुल राजा हाल बैठा, कहूँ समन पाया शंकर कैठा। सभी सिट दिखाए कम पवार विवाह सब सुजम पवर। शनि तुम करो सख्यो वार सुसंगारो। दुष्ट युति उठवा तत्पाता, सगम देश करुणा गाता। जय तो तब सरनी परे तन कहे दुष्ट दुख हवे मरे। प्रकटन पर परे तिहारे तन कहे तुम संकट सब टारे। जो कल्प बाते आए हैं, ताकि काल मिट नहीं आए हैं। विचार तय सब काला दुष्ट अरिष्ट काला। कृपा दृष्टन जाय न हो, ताकि तात न को हारो। रचन कर्मों सब हो तुम सार शगन कोई। एक बार जब तुम्हें संभारा, काल पांचते ताय मुबारा। जन नाम तिहारो का दारद दुष्ट लोके
ਸੰਤ ਪੈਰ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾਂ ਕਾਟ ਲਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹਿਲਾ ਕੜੇ ਸੁਹਿਲਾ ਕਾ ਸਵਾਰਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਜਗਾ ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਰਸ ਆਕਾਸ਼ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ ਕਾ ਕੋ ਆਇ ਸੋਈ ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਬਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਮੋਹ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੂਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਬਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਮੋਹ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੂਰੇ ਦਇਆ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਭਗਵਤੀ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨ ਹੁੰਦਿਆ ਧਾਰੇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਣੇ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਬੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਪ ਕੀਤੀ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕੇ ਵਾਤ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲਪੁਰ ਪਿਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਤਨਮ ਨਮਦੀਦ ਪਾਉਣੀ ਮਤ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਤੇ ਜਾਏ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ
Thank you everyone. Thanks everyone for staying. Appreciate it. We had to do that. So please, we don't know when we're going to get another opportunity to do one of these talks. Let's hope in ideas, questions, solutions, anything. Because this problem can only be solved with the community. We are the only people that can get this done. Remember, let's not let it get to a clinical issue. Let's solve it amongst ourselves. And as Andy said earlier on, if we can't do anything else, just be kind. Because once they've gone, they ain't coming back. So I'm going to pass it over to... Yeah, just quickly, on that point, what can we do? There is a website called Young Minds. It's a fantastic website with an amazing amount of advice for every situation. Loneliness, bereavement, bullying, the list goes on. There's advice for parents and there's advice for young people as well. The advice for parents is what to do if they've got a child who's got issues and problems. I've printed those details, they're on these bookmarks which every young person in a Gravesend school who's 13 to 18 will shortly have, assuming that the schools will go along with this. The first lot are going to be going in within the next couple of weeks to Mepham School, and then we'll work our way around some of the Gravesend schools. I've got some, if you've got kids, just give it to them. It's just a simple bookmark, but it's got all the contact details on there, self-referral, and on the other side, what to do if they're looking for help. But you can use it yourselves. Look up on that site, it's absolutely fantastic. There's an A to Z guide for young people, A to Z guide for parents, but well worth a read. Thank you, Peter, for that. Investing in young people's mental health is preventative. If we can do it while they're young, it's so important to get them more resilient, to then be able to be strong in themselves, and when they do face any problems, they'll be able to cope better with those strategies they will be given. Like Gerda did explain earlier, our time was different growing up, and Peter also said the social media is getting more and more where that's sort of become a reality to some people, and they've just forgot about what should not follow anybody else but look at themselves. And even also coming back to Guruji's teachings as well, just the more we find in ourselves, the more our mental health will be better, going to the good side rather than having poor mental health. What we're going to do now is we had some, the slide's gone now. So the question was, is suicide preventable? These are some signs, but they're not all the signs. And sometimes there may not be some signs because, unfortunately, I lost my sister-in-law last year. And even though 75% are men that will take their life, we can't forget women as well. One of them is the menopause time. So if they need to go to the GP, they need to go to the GP. They need to go and get help. And it's very good to see there are more women here, because sometimes when we're going through that stage, we will think it's just us, it's just the hormones. But no, it could be a medical condition. So you need to go to the GP. Even to the men, it could be a medical condition.
You know, just don't put it on. I'm not feeling all right today. You know, it's a depression. But no, you don't know. You need to go to see a medical profession. They will tell you what's happening. You know when you take some tablets as well, you have to read the leaflet, and some of those tablets can cause us to think thoughts that we don't want to think about. So make sure that you talk. So that's brain fog. Masking. Masking. I thought my sister-in-law was fine. There was no signs. Saw her 2 days before, and she said, yes, there were some issues going on in relationship. And I said to her, I said, be strong. She goes, I am strong. Next day, didn't see her after that. That's it. So she either did masking really good, or there was something else. But didn't see it. There could have been some interventions, like somebody could have, because she went into work that day, and somebody could have intervened and just said to her, are you okay? You don't look well. Because apparently she was not well. She was crying. All day, nobody took her away from that situation. Nobody said to her, come on, let's go and get a cup of tea. You don't look well, there's something. So this is what some signs we need to look at is, look at them, tearful, wanting to cry all the time. Behaviour change, that's a big one. So somebody could be going out with their friends all the time and all of a sudden they've just stopped. Watch out for those signs. Unfortunately, using the substances, people turn to drink, drugs. They don't help you, they make you worse. You might feel good at that time, but no, it's a depressant. Stay away from them. And if you're missing school and work and taking sick days off, notice those things. Now more and more people are working from home, and we're losing that again, and that's causing mental health. Working from home, make sure there's somebody there, make sure that they go out, make sure they take regular breaks, walking. When I said at the beginning, physical and mental health goes together. If we're stuck indoors 8 hours every day and don't take a break because we have to get that assignment in or we have to get that project working because our boss will tell us off, that's not good on your mental well-being. So look after each other. Everybody should be looking at these signs and not wanting to talk to others. You know, just ask and ask and ask. Are you okay? Shall we go for a walk today? Shall we just do this and that? Because our health and wellbeing team at the Gurdwara here, we really want to put that in, that you need to have these factors are really important to look out for these signs. Next slide. So, there is help. There's always help available. If you can't talk to your family or your friends, go to your GP. Come to Gurdwara. Come and speak here. Come and meditate. You may not link straight away. It might take some time. He will listen. Who else are you going to talk to about your problems without being judged? There's no judgment there. There's nothing. I've been through it. Everybody has poor mental health. Somebody actually said to me, don't keep telling me, stop crying to me all the time. Just go to the Gurdwara. And do you know what? I hated them for the way they talked to me, but that was the best advice for me. It made me stronger. I came here every day. And thank you to Babaji's blessings that we are able to help others. Make small positive changes. Walking. So Sam is here.
today from Involved Kent, and she's been helping the community for the older generation here. It's force prevention classes we do at the Gurdwara, the day centre. So she's funded that to the Gurdwara, and that's full, isn't it? Waiting list? Yeah, so for the older generation, we're trying to help them to look after their physical health. Again, we had that word, didn't we, Gurdit? Be kind, non-judgmental. Who are we to judge people? We don't know what's going on in their mind. Why should we judge somebody? Remember, if they're going through that, we could be going through the same path. We don't know. Don't judge. Reflective listening. So, I find that very important, reflective listening, is when Gurdjieff said, oh, women talk a lot, yeah? We talk, but we don't listen. Sometimes we'll just over and over talk. Try to get that skill of just listening to that person, what they're trying to tell you, and then paraphrasing it back to them. They will feel that they've been listened to. And so when it comes to issues with the mind, depression and stuff like that, I would say I'm fairly experienced. It's my subjective experience, but nevertheless it is an experience. So the first thing I'll say is when it comes to your mind, the whole Gatha Gurbani, a large percentage of it is based on the mind. Yeah? Manajite Jagajit. So win your mind, win the world. I'll give you an example. Sometimes you're driving, someone swears at you, don't they? A bit of road rage, standard thing. They swear at you once, that's happened once. You'll think about it 15 times in the next hour. Then you'll think about it when you get home. Then you'll think about it over the weekend. They swore at you once, your mind swore at you 150, 200 times. That's the nature of your mind. If you can't control your mind will consume you. So, we relate to our body, don't we? It's a simple thing. We feed it. What does our body use to survive? Food, right? We have food. If we stop feeding ourselves, what will eventually happen? You die. That's what will happen. Then leaves us a question, and it's in Gurbani, what do you feed your mind? And a lot of us feed it negativity. And then it's a downward spiral. The self-destruction starts. Yeah? Everything seems gloomy. And the sheer thought of existence seems to be a challenge. Gurbani breaks that. Yeah? Maharaj says very clearly, the karak, the food for the body, is food that we eat. The food for the mind is something called amrit. I won't go into, but I'll make it simple. It's naam. Which is the big. Connect to naam the same way your body doesn't get food, your mind will self-disintegrate. That's anxiety, depression, suicidal thoughts. This is in Gurbani. What does that mean for negative thought spiral that occurred? And it's just imagine it's like a spinning wheel, downward spiral, eventually at the bottom is annihilation, self-destruction. You're going to have to stop that momentum first. How do we stop that momentum is the next question. And you do that literally by doing the Waigal Mantra. The Waigal Mantra, so in Western sense, that would come under the category of mantra meditation. And there's numerous studies showing the benefits on mental health and physical health of mantra meditation. But for the purposes and the context of this talk, you'd perhaps say that you need to stop that negative thought cycle. So how are you going to do that? You're literally going to say Waigal out loud, consistently and constantly.
And eventually, and I'm talking from my personal experience, it's not something I've read somewhere, your mind, the negative cycle, will slow down, it won't stop. It's not going to stop. It's not that simple. It will eventually slow down, and you know these negative thoughts, they're called inertia thoughts, and this is in Gurbani as well. It's called Damagum. Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Ka. Yeah, they're self-destructive thoughts. They're anger, yeah, greed, attachment, I missed one, but there's ego is the main one. The I-ness. I, me, my life, my possessions, my body, my mind, me, pain, more pain, more pain, more pain. You're just inviting pain into your life with me, my. So you're going to have to break that thought cycle by literally Guru Mantra Jap. Why Guru Mantra hai? Jap Om Hai. It's going to break your ahankar. And then when you start doing Why Guru Mantra Jap, what will happen eventually is you'll start to self-analyze your thoughts. And I've actually made a whole list of these different types of thoughts and categorized all of them, so you can then self-analyze your own thoughts. And there's a little table available, and you can start jotting your thoughts into that table, and it gives you your own self-reflection of your mental health. So once you do Waheguru Simran, or Waheguru Jap, eventually the thought cycle will break, and guess what? We all do Matadek, don't we? All of us do Matadek here, but what we Matadeking too? The Guru, Shabad the Guru. Yeah? Whatever is outside is also inside. The teachings of Guru Granth Sahib are also inside you. Yeah? So the Shabad is inside you. Once you keep doing Waheguru Mantra, you're going to hear the Shabad. That's the food for your soul. Yeah? That's the sound which has been resonating since the beginning of existence. And that is what is the food for your soul. So in relation to suicide prevention, we have to, because we're in the Gurdwara scenario, so I'm going to offer what Guruji is offering, we have to look at the mind, and Maharaj is the PhD level mind sort of psychology analysis. Yeah? So what do? You do Waheguru Mantra Jap, and you do it in Sangat. And that's what Badi's been talking about, community. You do it with other people who are quite good at it. That would really help you. And when you do that, then you're going to start moving towards positive thoughts, what we call Sattvagun. They are compassion, dharam, righteousness, santokh, yeah, contentment, kima, forgiveness. You go away from Dhammagun, the negative inertia which causes self-destruction, and start heading towards Sattvagun. Then eventually you'll hear the Shabad of the Guru. So what does that mean for us in a practical sense? It means with our families and with our communities, we should be coming together to practice Waheguru Mantra Jap in our Gurdwara. Yeah, that's really important. Has anyone got any questions on that? Don't want to ask. Can we do it now? Sorry? Can we do the group? Yeah, so I can teach you the Jukti right now. It's so simple. So if everyone sits cross-legged, if you can't sit cross-legged, it's not important. Yeah, it's good if your spine's straight. Yeah, close your eyes, because remember, this is a battle with the mind. And where does the information come to make your mind work? It comes from your eyes and your ears. The ears we're going to cover with the mantra meditation. The eyes are just going to close. So close your eyes. Just copy my speed and my tone. Yeah? I'm going to start. Vahe, Guru, Vahe, Guru. Loudly. Vahe, Guru, Vahe, Guru. Listen to your own voice. Vahe, Guru, 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 Vahe, Guru,
go silent. And you notice when we did that mantra, when Vahe Guru, the gap there was to accommodate for the next step, which is you will whisper. That's the next stage. Then eventually after that, in your mind, when you breathe in, Vahe, when you breathe out, Guru. When you breathe in, Vahe, when you breathe out, Guru. You're walking down the street, breathe in, Vahe, Guru. You won't have that negative thought because you're not allowing the space. What you've done there is you've replaced where the negative thoughts are coming, you've replaced that with Guru Mantra meditation and Guru Mantra. So you're stopping the spiral. It is a science to it. It's not, go to the Buddha, I wonder what was ever written in Guru Granth Sahib. Do your mantra there, believe. No. Maharaj is there to help you. You should take something away. Otherwise, why are you coming? Yeah? And you're taking something away. You've got to now legitimize Guru Granth Sahib based Vaheguru meditation that you can all do at home. You come to Gurdwara, do it with your family. You want a solution. The solution is give the tools that Guruji has given you to win your mind. And that starts from Vaheguru Mantra Jap. And then coming together in Sangat and doing that. Yeah? That's pretty much like the basics of what I'm saying. Thank you, buddy. Tough act to follow. So what have we learned today? Our buddy just told us the spiritual side of it. So if you get any negative thoughts in your head, the only way, if you get negative thoughts in your head, the only way you're going to get them out is through your mouth. That's it. You literally, that's it. I'll tell you straight, yeah. If you're having really crazy thoughts, right? Loud, why do loud, as loud as you can. Because you know what you're going to do? You're going to send this vibration through your whole body, and it's going to change the direction that your aura is going from negativity to positivity. There is tons of research on mantra meditation. If you're into that kind of thing, a lot of people want evidence and research. Just ask me afterwards, I've got it on my phone, I'll show it to you. Yeah? Alright. Everyone goes into the party afterwards. Right, I will be. So what we learned today, our language, now we know that now, our language is all wrong. Selfish, didn't they think of the family? So we convinced them, society has convinced them that they were the burdens. We know that now. So when they're here, society has created a pathway for them, a pathway of negativity. It's almost steps for it. So we know that now. So we've got to change that way we talk. Especially the word commit. What crime did they commit? We created a pathway for them to go towards suicide. And then once they've gone, we make them out to be criminals by saying they committed suicide. What crime did they commit? Stop saying that for a start. Commit. They commit no crime. Society had just let them down. Everyone had let them down. Maybe they didn't want to end their lives. They just wanted the pain to end. But suicide is permanent. It's not an answer. It's permanent. No one comes back from it. So between us all, I'm sure we can make it better. Make everything better. So as I said before, human interaction. Anything. Group sports, group anything. Yeah. Just try not doing it over social media. Try meeting up with people. Try meeting up with each other. Because it's just a life of regret afterwards. We can say all these kind words afterwards, and it's rubbish afterwards. I know here Dill does, and the team do, was it Chan Chat? Chan Chat. There you go. Start up your own group. You ain't got to wait for someone else. Yeah. 10 people don't turn up, one person turns up, so what? It started, isn't it?
You ain't got to wait for a whole group. You ain't got to wait for someone else to set something up. Just do it yourselves. Ironically, the guy who does this ain't here. There's a walk and talk that happens here. Really good. You know, start your own ones. And the other irony is, and I've said it before, there's more my people here from East London than there are from Gravesend. So make sure you tell everyone that. Tell them I said so, I don't care. Right? No one cares about this until it happens to them. Let's just make sure it doesn't happen to anyone else. Anyone got anything to say? Anything to say? Thank you. Thank you for turning up. Yeah. Let's hope we don't have many more of these talks. Let's hope we never have any more of these talks. Let's aim towards zero suicide. Thank you. Appreciate every one of you. Thank you. Well, thank you for sharing your experience, which is so sad. So there's a helpline support numbers up there. National One Samaritans, Childline, Papyrus, Young People. Always, if you're worried about somebody's welfare, 999. The Kent have got a release of pressure one, which is 85258. That's 24 hours, and that's Kent County Council. Rethink, we have Carol here from Rethink, she's gone. One New Kent, so I'm One New Kent advisor, so we wear these t-shirts with One New Kent on it. You can send us a message, and then we can signpost you to the right people that can help you with anything. Citizen Advice Bureau, Mind, and Peter from Elliott Homes. So there is some help there, but if you still, what I found is boys can talk to boys better, so if you've got anybody, any man that needs that support, Gurjit, you're willing to talk to anybody, aren't you? Anything with this. And likewise, if anybody wants to talk to us, or you're concerned about anybody's welfare, we're here for you. We're here to listen. So as I said before, I haven't got the answers, but I'm sure we'll be able to find an answer. If anyone was to come to you, any of your friends, any family member, and they came to you and they said, look, this can't go anywhere else. This is private, I'm telling you, because I trust you. And they say, I'm going to hurt myself, I'm going to kill myself. That's not seeking attention. That's not them feeling sorry for themselves. That's a cry for help. If you keep it to yourself, you ain't much of a friend. Because then that person might go and do it. Because the one and only person in this world that they trusted, they come and told that person, they got that out of their head, and they still went and done it. It's your duty to get them help. When the doctors say self-referral, someone suffering, the last thing they're going to do is self-refer themselves. They're not going to fill out no forms. They don't want to open their posts in the morning. They don't want to open their curtains in the morning. They don't want to open their eyes in the morning. The last thing they're going to do is a self-referral. Help them. Don't just leave it to them. Yeah? Even just signposting enough is not enough. Just tell them, all right, go in that direction. Yeah? Go and phone this person. Phone the doctors. Do it for them. Do it for them to a point where they start being able to do it for themselves. Because they've got themselves in such a mess, so much darkness, and society has helped them get that way. And it is mental health. It is a mental illness. It's an illness that we can't see. Just be kind. That's it. I said before, I've been that person. I've been on the other side. I've been that idiot. And it took me all of this
took me to lose my brother, to learn anything. Why would I want that to happen to another person? And believe it or not, society has tried to silence me as well. I'll keep them quiet, don't let them say anything. So people like me go quiet, then how do we get the message across? It's getting worse, it's getting worse, it's getting worse. You've all turned up tonight, and you've all got a new responsibility come tomorrow to help someone else, help yourselves, be kind to each other, look after your families. You only get one. It's irreplaceable. If anyone ain't got anything else to say, thank you. Okay.